jelas? Yes, very clearly. Okay, very good. Jadi, for today's meeting, we're going to learn about something related to public speaking ya, atau berhubungan dengan public speaking, khususnya in English. Seperti itu. Tapi sebelum kita mau masuk ke materi, oke, saya start dulu. Masih loading. Masih blank. Oke, aman ya? Terlihat ya? Yes, I Let can me see already pop up. it clear. Oke. Oh, oke, ada Bapak Kauni. Kemarin saya belum bertemu. Betul nggak? My name is Faisal. I'm sorry. I Oke. haven't changed my name, my title. Okay. Yeah, nice to meet you. Welcome. Nice to You meet you too. have like how many people are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So I have two versions. Jadi ada dua, ya, that we're going to discuss. The first one atau version satu adalah seperti ini. Today I will talk about marriage law in Islam. Marriage law is important. Many people learn about it. That's all. Okay, this is the version A. Second one, okay, this is the second version. Yeah. Have you ever wondered why many families conflicts end up in court? Good morning, everyone. Today, I want to talk about the role of Islamic family law in solving family disputes and why understanding this law is important for future Islamic legal scholars. Okay. Dari dua versions, the opening atau introductions ini, this is the first one, ini yang kedua tadi, ya, perhatikan. The question is, which version do you prefer? Okay, maksudnya adalah versi yang mana that you like, version A or version B? Version A for me. Version A. Okay, Bolita yang version A. What about the others? What is I your choose the second one. second one? Very good. Any other opinion? Me version B. Version. Okay. Okay, version B. Next question. What made it better? I mean, like, is version B better than version A? Is it better? Is this one better than this one? In What do my you think? opinion, the Yeah. second one, that is version B, is more challenging to think deeply. Very good. It's more challenging. Thank you, Bapak Faisal. And what about the others? What do you think? What makes version B better? Apa sih yang buat versi B ini lebih baik? Mungkin boleh di-mix gitu bahasanya. Boleh, you can mix kalau merasa you cannot speak fully in English, you can mix your language. Dalam kalimat simple-simple saja, it's okay. What makes it better? Is version B terlalu panjang. Oh, too long? It's too, okay. So you think that version B is too long than A? Yeah, I think it's not too long, perhaps like longer, but it's actually better. Memang lebih panjang, but it's better. Iya tidak? Oke, kenapa? Nah, what is the content or apakah kontennya atau delivery-nya yang membuat dia lebih bagus tuh kontennya or delivery, cara penyampaiannya? What do you think? It's delivery The delivery and also the content? and content.
Yes, of course. Yeah. Perhaps yes, version B itu longer than version A, tetapi B itu lebih complete. Ya tidak. Kalau yang A cenderung menyampaikan cepat dan seadanya saja, but not in detail. Ini masih pembukaannya. Kemudian yang this one, ini diawali dengan sebuah questions. Like, have you ever wondered? Pernah bertanya-tanya tidak? Kenapa sih banyak konflik dalam rumah tangga dan sebagainya berakhir di pengadilan? Itu kan sebuah hook ya atau like attention grabber untuk menarik attention kemudian diikuti dengan greeting good morning. Nah itu kan kemudian masuk dijelaskan kita akan membahas apa. So yes, actually version B is better, lebih bagus apalagi di dalam public speaking ya. Next, nah in public speaking the first 30 seconds determine whether the audience will pay attention or not. Artinya kalau 30 detik pertama itu terkesan sudah boring, mungkin kita tidak akan uh, tertarik untuk mendengarkan. Ya kan? Memang introduction itu a bit important or maybe really important. Today we will practice how to create a strong opening like a confident Islamic family law expert, explaining a case to the audience. Okay. What makes a strong opening? Apa sih yang membuat opening itu lebih strong? Yang pertama adalah hook. When we talk about strong, maka ada yang stronger, ada yang weaker. Maka yang version B tadi, openingnya lebih stronger dibanding version A. Begitu nggak? Nah, what makes a strong opening? Yang pertama adalah hook. Tadi, di kalimat pertama, yang part B, adalah hook. Ya. Sebuah attention grabber atau penarik perhatian bisa berupa question, statistics, menggunakan data, atau short story. Cerita dulu, berhubungan dengan emotional. Kemudian next you have to introduce the topic of your speaking. Mau yang dibahas apa? You have to introduce it. Kemudian purpose, tujuannya apa? Next adalah roadmap. Apa itu roadmap? Ini bersifat optional ya. Roadmap itu hanyalah sebuah division, membuat bagi-bagian supaya lebih tertara. Maybe like the first cost-nya, the second one adalah effect-nya. Seperti itu. Pasti Bapak Ibu juga sudah sering ya mungkin jadi pembicara di depan. Tetapi ini in English gitu ya. In English. Bedanya itu saja. Mungkin lebih sudah ada beberapa yang sudah punya pengalaman dan sudah terbiasa. But right now we're learning it but in English. Okay, so let's analyze this sample. I have a sample right here like this one. But anyone who wants to read? Ada yang mau membaca? Analyze the sample this one. Mulai dari you. Let me try. Yes, sure. Thank you. The analysis is simple. Did you know that family law plays an important role in maintaining harmony in society? Today, I'd like to talk about an important issue in Islamic family law. Very good. Thank you, Bapak Faisal. Yeah, you have a good pronunciation. Now the questions for everyone. Where is the hook from this opening? Me. Mhm. Did you know that family law plays an important role in maintaining harmony? Very good. That one is the hook. The second question, where is the topic? Or what is the topic? An important issue in Islamic family law. Very good. Yeah? Okay. Next, where is the purpose? To maintain harmony in society. Okay, so perhaps this talk is to explain the audience how to maintain harmony in society, especially in society, yeah. Okay, seperti itu. Good job. So we have some kinds of hook transformations. Turns these boring sentences into engaging opening. Jadi nanti saya minta Bapak itu untuk merubah this plain sentence into an interesting hook. Ya, misalnya hook itu ada berapa macam sih? We have three kinds of hook. The first one adalah yang bagian kedua yang orange one. A question hook, a statistic hook, and emotional hook. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi, statistic atau data, dan berhubungan dengan story atau emotional. Now, we have like 4 topics right now, but I'm going to use topic 1 sebagai contoh, yaitu today, I will talk about marriage in Islamic family law.
Ini akan saya buat contoh, jadi nanti Bapak Ibu silakan memilih, you can choose one of those three, salah satu saja, those three topics ya, kecuali yang pertama. Yang pertama karena sudah saya pakai, silakan dipilih yang I will explain this topic atau family conflict. Kemudian I want you to turn this plain sentence into an interesting hook. Boleh memilih menggunakan hook question atau statistic atau emotional. Yang nanti saya kembali ke sini, I'm going to show you the example. Okay, from the first topic, yaitu tadi, today I will talk about marriage in Islamic family law. Maka ada 3 macam hook yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah berupa question, like, what makes a marriage valid in Islam? And why are these rules important for building a strong family? This is a question. The second one berupa statistik atau mungkin data. For example, every year, thousands of marriage and divorce cases are handled in religious court in Indonesia. Ribuan marriage and divorce cases ada di pengadilan agama di Indonesia. Today, I would like you to talk about marriage in Islamic family. Ya kan memang trennya tahun ini bahkan perceraian sangat naik ya. Di pengadilan agama tuh banyak sekali trennya begitu. Nah, seperti itu. Kemudian, emotional hook, sebuah cerita berupa begini. Imagine a couple who wants to start a family but doesn't understand the legal and religious requirement of marriage. Bayangkan ada sepasang yang mau memulai sebuah keluarga tapi tidak paham ya syarat legal dan syarat agama. Today, I would like you to talk about marriage in Islamic family law and why understanding it is important. Kenapa memahami itu hal yang sangat penting. Seperti itu. These are the examples of hooks that you can choose. Jadi nanti Bapak Ibu boleh memilih topik dari 3, diambil 1, kemudian dibuat menjadi hook yang berbeda. Boleh question, boleh statistic atau emotion. So only one hook for one student. Okay? I don't like ask you to make it by your own. Boleh, Bapak Ibu boleh misalnya Google it atau apa. Boleh ya, saya tidak membatasi. Misalnya, ini saya apakah harus buka kamu satu-satu begitu? Tidak, ya boleh. Oke, boleh dicari atau mungkin buat sendiri, it's better, so much better, atau mungkin minta bantuan. Right now technology itu tidak bisa dibatasi. Penggunaan teknologi itu we cannot control it. Misalnya saya membatasi mahasiswa jangan menggunakan AI, tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan saya pun juga sekarang butuh bantuan AI. Misalnya untuk like summarize thing atau apa. Karena penggunaan AI itu juga bahkan di university sendiri juga tidak ada batasan ya. Tapi gunakan dengan wise seperti itu kan. Karena zaman sekarang teknologi berkembang dan kita tidak bisa mengontrolnya. Oke, silakan Bapak Ibu memilih satu. Nanti each of you will deliver the new versions of the hook. Okay, I give you time 5 until 10 minutes. Kalau bisa 5 minutes saja. Kalau lebih tidak apa-apa sedikit. Oke, ini topiknya selain topik pertama. Silakan dipilih topik kedua, ketiga, dan keempat. Only one. Okay, if you want to make 2, sure. But at least one. Setidaknya 1. Oke, 1 saja. Ini enggak usah Kalau ditulis kan, Miss? Cuma di speech, maksudnya dibicarakan aja kan atau harus ditulis? maybe you can write it down, kemudian you can write it in the chat supaya saya bisa tahu ya what do you want to say atau mungkin detailnya kalimatnya apa. Boleh nanti ditulis di chat jika sudah selesai. For example, Bu Wahid memilih question hook ditulis ya. Question hook. For example, topic 2, ini harus saya kasih nomor lagi. Topic 2, question hook gitu. Topic 3, statistic hook. Nanti biar enak, saya bisa lihat di chat. Oke? Yes, Miss. Berarti satu pernyataan itu 3 hook atau satu pernyataan 1 hook? 1 hook ya? Satu hook, Bu. Oke. Miss tanya, Miss question. Oke. Boleh materinya ini di-share dulu di grup, Miss. Mau saya terjemahkan, saya nggak bisa ngikutin saya. Oh, ini materinya, sebentar. Ya, yang kita bicarakan ini supaya di-share dulu. Jadi ya, saya hanya mendengarkan, nggak bisa nyambung saya. Sambil translate gitu. Oke, baik, Bapak. Habis ini saya share ini.
Terus yang akan datang mungkin sehari sebelumnya di-share dulu sehingga kami bisa menyiapkan, bisa nyambung. Ini saya enggak bisa nyambung saya. Oh iya, kemarin ini nggih. Jenengan atau siapa yang minta di-share dulu materinya? Saya lupa. Miss. Mohon maaf, mungkin next time mohon maaf, mungkin Bu Ayu bisa mengingatkan saya. Mohon maaf sekali. I'm Iya, really sorry Miss. about it. Saya pikir karena sibuk gitu jadi belum sempat. Baik, nanti akan Oke, kami ingatkan, tapi Ge. memang saya Agak lagi full sekali ini sampai bisa Sabtu. Mungkin sekiranya lagi nyambung. full sekali. Oke, saya lupa, benar-benar lupa. I'm a bit so hectic this week. Sampai Sabtu pun saya sampai siang masih ada kelas di kampus. Sebentar lagi. Kak, cuma kuliah. Nggak boleh. Nggak boleh ganggu. Oke, di HP-nya sudah bermasalah. Ayo. Saya, Nggak boleh dipegang HP-nya. saya share materinya. Oh, sebentar. Ini lagi bermasalah WhatsApp saya pakai di komputer juga bermasalah. Maaf, nanti proses nih Bapak ya. Ini saya share screen terlebih dahulu. Maaf Bapak Hasan, Ya, Sandi ya, Bu. Ya, Miss. Di grup ya? Belum. ini saya dilihat ini dulu. Oke, masih proses nggak bisa, masih putar-putar. Ini yang di laptop juga agak lemot sekali. Jadi saya mau forward ke Bu Wahyu ini ngeblank apa ya? Dari tadi nggak bisa. Sebentar. Ya, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu boleh mulai membuat ini ya sebentar. Ini saya tulis saja ini topiknya. Topik number one, two, Apa? Nggak ada. Ini bawa. Mana? oke. Ini tadi materinya jadi boleh dipilih, di chat nanti boleh ditulis topik Kalau mana, Mak? dalam kurung question book gitu. Sambil saya coba materi di buku.
Mohon maaf, Bapak Ibu, saya belum bisa mengirim ya. HP-nya sedang error, masih ngeblank. Mohon maaf, soalnya filenya di sini ada, di komputer ada, tapi laptopnya juga lagi lemot sekali. Nanti tidak apa-apa, guys, selesai kelas. Oh iya. Oke, Yes, Miss. Oke, mungkin untuk minggu depan, kalau saya tahunya saya lupa, mungkin Ibu Ayu boleh mengingatkan saya masalah Saya juga PPT. lupa. Biar saya bisa share sama lagi. Iya. Oke. Jadi tadi tugasnya ini tadi nggih memilih topik satu, topik dari topik nomor 2, 3 dan 4. Kemudian apa namanya? Dibuat untuk question, statistic atau emotional. Have you done by the way? Down, Miss. Oke. Yang sudah boleh ditulis di chat ya. Sudah. Oh, sudah. Oh iya. Oke, we have Bapak Zardan, Ibu Lita, Bapak Faisal, dan Bu Wahyu. Oke, one read first. Maybe Bu Wahyu boleh membaca openingnya terlebih dahulu, silakan. Yes, Miss. Sebentar. Ya. Have you ever felt the tension in a room where family members no longer talk to each other? I'm really sorry, tadi laptopnya nge-freeze. Can you please repeat once again? Have you ever felt the tension in a room where family members no longer talk to each other? Okay, very good. Question one, a question hook untuk topik number 4. And the topic is family conflict can affect harmony, communication, stability in the household. Okay. Apakah merasa tension in room di mana family no longer talk to each other? Very good. Ya, nanti mulai lanjut ke topik. Okay, next, Bapak Faisal. Topic 3, number 3. Bapak Faisal, yes, Okay. you read. Yeah, okay. Thank you for my turn. Mhm. Wait a minute. Do you know the easy secret of having family harmony in Islam? Okay, very good. Do you know the easy secret, rahasia sederhana gitu ya, having family harmony in Islam? Okay, the topic is about family harmony. Thank you very much, Bapak Faisal. Next, we Welcome. have Bulita. Bulita, you there? No? Yes, Miss. Okay, silakan. Halo. Yes. Yes, you can read yours. Sentence 3. When a family lives in harmony, every member feels safe, loved, and Respected. respected. Okay, oh, this one is an emotional one. Yang emotional hook, ya. Yes. Oke, very good. Respected, ya. Jika ed sebelum huruf ed itu bertemu dengan huruf t atau huruf d, maka ed-nya bisa ditulis respected. Oke, next. Pak Zardan, silakan. Yes, Miss. I am topic 2. Mhm. Is divorce truly forbidden in Islam, or is it considered a last resort when a marriage can no longer be sustained? To answer this question, we need to understand the concept of divorce in Islamic family law. Oke, very good. Ya, is divorce truly forbidden in Islam? Apakah divorce itu dilarang dalam Islam? Or is it considered a last resort? Opsi terakhir when the marriage can no longer be sustained? Seperti itu. Oke, good. Mungkin yang Bapak Ibu yang lain belum membuat, nggih, mungkin next time bisa membuat. Oke. Yang penting sudah paham bahwa ini adalah contoh untuk question one statistik. Oh, belum ada yang memilih statistik sepertinya ya? Tidak ada ya? Adanya tadi question rata-rata statistik. Iya, belum ada. Can I try? Yeah, sure. Statistic for
2. For topic 2, the Yes. divorce, concept of divorce. Okay, good. Research show divorce rates are rising globally, but Mhm. how does Islamic law balance a person's right to live with duty to protect the family? To live with? Yes. Sorry, to live with? Can you please repeat? Oh, research research Says, show research shows divorce rates are rising globally, but how does Islamic law balance a person's right to live with the duty to protect the family? to live with the duty to protect the family. Thank you very much. Okay, that's a statistic one. We have another one dari Bu Dewi, question hook. Number 3, Bu Dewi, boleh dibaca? Importance of family harmony. Bu Dewi belum di-unmute speakernya. Yes. Okay. Okay. Okay, Miss. I am ngambil topik number 3. Mhm. Have you ever wondered why Islam places such great importance on family harmony? Thank you. Have you? Coba Have, mungkin Bu Dewi. have you? Have you Have you? wondered? Have you? Mhm. Have you Won- ever wondered. wondered? Yes. Have Apakah you kita pernah ever wondered? ya wondering bertanya-tanya kenapa Islam plays such a great importance of family harmony? Yes. Thank you Bu Dewi. Ya, baik. Ini I think that's enough untuk hooknya. Ya, I'm going to move to the next slide. Nah, ini tadi sudah nih, read your improved version, sudah. Kemudian we're going to discuss about full presentation structure. Presentasi secara strukturnya, fullnya harus ada namanya introductions atau opening. The second part harus ada main body atau content. Kemudian ada conclusion atau closing ya. Ada intronya dulu, kemudian isinya main body, kemudian followed by conclusion. Okay, next, structure of introductions. Wait a second. Okay, next structure of introduction. Jadi dari awal perkenalannya bagaimana, intronya bagaimana. We have to greet the audience atau salam dulu. Okay? Assalamualaikum for example atau good morning, good afternoon ladies and gentlemen. Next adalah introduce yourself. My name is and today I will talk about. Kalau tadi belum pakai nama, maka nanti you have to introduce yourself. State the purpose atau tujuannya apa. For example, the purpose of this presentation is to blah blah blah. Today I aim to explain. Saya akan menjelaskan tadi mungkin ya the importance of family harmony in Islam dan sebagainya. Give short outline tadi yang roadmap. My talk will be divided into 3 parts. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyebab mungkin divorce. Next adalah akibatnya dan sebagainya. Next bagian adalah we have main body atau body-nya. So you have to explain point by point, ya dari poin-poin. Kemudian use transition atau signposting like let me start with moving on to the next point dan sebagainya. The next one adalah add examples, facts atau stories. Ya, sebutkan contoh, fakta atau cerita. For example, for instance itu sama saja. According to fakta, mungkin according to tadi ya mungkin menurut data di pengadilan agama dan sebagainya ini namanya adalah facts. Ada statistiknya. Kemudian mulai ke structure of conclusion atau closingnya. Penutupnya bagaimana? You have to summarize main point, di-summarize, dirangkum. Bisa menggunakan to sum up, I have discussed blah blah blah, atau in conclusion, atau in short. Okay. Next adalah restate, purpose diucapkan kembali tujuannya, atau mungkin message, pesannya. Kemudian, the last one adalah you have to thank the audience.
Ya, ucapkan terima kasih kepada audience atau mungkin invite question. If you have any question, for example, terima kasih, silakan jika ada pertanyaan seperti itu. Thank you for your attention. That brings me to the end of my presentation. Kemudian ada kata, I'll be happy to answer any questions. Okay, this is the example, full example of the presentation. Mulai dari introduction, kemudian diikuti dengan main body, lalu ada in conclusion. Okay. Jadi kalau misalnya introduction-nya di paragraf pertama, bodinya ada di mulai paragraf second, third, and fourth. Bagian terakhir, yaitu the last paragraph, adalah closing. Nah, anyone who wants to read? Ada yang mau membaca? Silakan. I want to read, Miss. Oke, Bu Ama, silakan. First paragraph, ya. Okay. Did you know that many people with diabetes don't realize they have it until serious complications appear? Good morning, everyone. My name is Amarilis, and today I will talk about the diabetes, focusing on its causes, symptoms, and prevention so we can better understand how to recognize and reduce the risk of this disease. Oke, thank you. Mohon maaf materinya masih diabetes. Belum saya ganti ke apakah ini materi anak kedokteran kemarin. I'm really sorry. I just realized it. Okay, thank you so much, buddy. But at least you know that. Miss, I'm sorry, before we move, I want to how we spell diabetes in a good way. Okay, it's Diabetes or diabetes? diabetes. Diabetes. Okay, maybe you can repeat after me. Diabetes. Diabetes. Okay, recognize ya. Nanti saya share untuk linknya, untuk PowerPoint yang terbarunya nanti yang terakhir saya share ini nanti saya ganti dengan topik ini ya, HKI ya. Oke, intinya dapat ya. Ini yang pertama adalah there is a hook, kemudian reading, introduce yourself, kemudian you talk about the topic atau the purpose. Okay, good. Next, the second one, the second paragraph. Me. Okay, sure. Saya Miss pelajar. Oh, oke. Monggo Bu Lita. Aku Oke. kenalan. Ada banyak. Yang pinter-pinter ngalah, Bu. Oke, siapapun yang mau mencoba, saya sangat menghargainya. Silahkan, Bu Lita. Let's start with the causes. Diabetes ya tadi ya. Diabetes usually develops due to unhealthy eating habits, lack of exercise, genetic factors, and obesity. When the body cannot regulate blood sugar properly, problems begin to appear. Okay, thank you. Maybe one corrections or one or two. Blood. Ya, darah itu bacanya blood. Okay, repeat after me. Blood. Blood. Good. Memang O-nya 2. Ya. Biasanya kalau O-nya 2 di Inggris kan bacanya U ya, like book. Tapi untuk this one itu pronounces blood. Sama dengan banjir. Itu kan fluid. Tulisannya but it's blood. Ya, not fluid. Okay. Blood. Okay. Book itu bisa berarti buku atau berarti memesan. Jadi kalau misalnya mau pesan kamar maka it should be booking, not booking. Kita booking dulu ya. No, it's actually booking karena dari kata book. Okay. Thank you. Nah, ini mulai masuk ke the cause seperti itu. Jadi ada divisinya masing-masing ya. Next kita ke symptom. Anyone? Siapa lagi? Miss. Pak Nur. Yo. Sorry? Who's speaking? Oh, nggih. Bapak, what should I call you? Pak Nur Ali atau Bapak Hasan? Nur. Pak Nur, oke, nggih. Monggo. Moving on to the symptom. Common signs include frequent urination, excessive thirst, fatigue, and slow wound healing, early detection,
key role in treatment. Okay, very good. Thank you, Bapak Nur. Pak Nur, nggih. Wait a second. So moving on to the symptoms. You know what is symptom? Gejala. Gejala. Very good. Yeah. Common sign include frequent urination, excessive thirsty, rasa haus ya. Kalau thirsty adalah haus ya. Kemudian ada fatigue, okay, atau pusing, ya, fatigue. And then what else? Slow wound healing. Wound itu luka basah. Kalau ada dua jenis luka, yang pertama bekas luka, itu namanya scar. SCAR, SCAR. Oke, that scar adalah luka yang kering sudah, maksudnya sudah bekasnya. Kalau kita kena, misalnya terluka kena cakar kucing, jika masih basah namanya wound, kalau sudah membekas namanya scar. Oke, early detection plays a key role. Wow, 9:26 tidak ini kerasa karena saya tadi terlambat gitu. Oke, monggo the next oh what is that? The next paragraph 4, please. Miss, I am nyoba, Miss. Okay. You I can am say like this. I am nyoba. Bisa bilang Oke, begini. nyoba. Can I Apa? I am try? nyoba itu apa bahasa Inggrisnya? I will try it. Can I try? Gitu. Atau I will try. Kalau bertanya, Miss, can I try? Can I try? Dia, Miss. Oke, gimana tadi Bu Dewi? Can I try? Gitu. Can I try? Ulangi, Miss. Saya tulis, oke. Tulis. I try. Ini kalau bertanya. Kalau kalimat ini, I will try. I will try. Oke, atau can I try? Saya boleh coba, gitu, ya? Can I try? Yes, can I try? Sure, you can. Silakan. Sebentar saya zoom dulu, Miss. Kok kecil sekali. Ini sudah full di laptop atau Yes. mungkin zoomnya menggunakan cellphone mungkin ya? Okay. Oke. And when it comes to prevention, maintaining a balanced diet, exercising regularly, Good. and having routine check-up can significantly reduce the risks. Oke. The right. Yes. Oke, saya ada beberapa saya koreksi ya. Maintaining a balanced diet. Balanced. Oke. Repeat after me, Bu Dewi. Balanced. Balance. Exercising. Very good. And having routine. Routine. Ya, Routine. jadi kita menyerap ya, bahasa rutin itu serapan ya. Routine check-up can significantly reduce. Reduce. Very good. Reduce the risk resiko. Okay. The last one, the last paragraph, please. Me. Sure, Wahyu. Wes nggak ada yang mau nyoba lagi ya. Oh, senang sekali saya malah kalau banyak yang mau mencoba. I'm really happy. Okay, next. In conclusion, diabetes is a Diabetes. Oh yes. In conclusion, diabetes is a serious but preventable disease. Good. By understanding its causes, recognizing the symptoms, and applying healthy lifestyle habits, we can significantly reduce the risk. Thank you for your attention. Very good. Thank you. Ini kesimpulannya di summary lagi terakhir adalah thank you for your attention. Ini tadi contoh untuk full example. Okay? Nah, kemudian nextnya. Nah, ini tadi. So this is your assignment for next week. Jadi nanti tugasnya adalah work in group of 3. Berapa orang gitu? Total 9 gitu. Kalau 9 maka cukup gitu, 3 orang. Work in group of 3, satu grup 3 orang. Each student takes one role. Jadi seorang introduction speaker. Jadi speaker yang bikin introduction. Kemudian main body speaker agak banyak biasanya kalau main body. Terakhir adalah conclusion speaker. Jadi membuat kesimpulan. Okay? Next. Okay. Do you have another class after this? Bapak Ibu ada kelas lagi 9:30? Yes, Miss.
Oh, enggak. Saya agak cepat ya. Oke, tadi nanti saya share yang versi terbaru yang sudah saya koreksi tadi nggih contohnya. Kemudian ini topiknya nanti ini juga topiknya masih berhubungan dengan health. I'll give you the new one. Jadi silakan memilih topiknya, kemudian kelompoknya, kemudian ini reflections actually. Was it difficult to speak without reading? Apakah susah speak tanpa membaca in English? Is it difficult? It's hard, Miss, because we A do bit? not use English regularly in Okay. our daily activity. Okay, very good. Yeah. So, The next. Which one was the hardest? Is it hook or confidence? Kebetulan ini online-nya nggak lebih mungkin tidak terlalu nervous, tapi kalau di kelas biasanya teman-teman itu banyak lebih nervousnya karena langsung berdiri di depan lihatin teman-temannya. kalau offline saya ragu teman-teman ada yang masuk semua. Gitu. Oke. Kalau kelas English offline itu biasanya mereka akan menjawab the confidence. Jadi yang lebih susah adalah bukan membuat hook tetapi confidence. They say like that. Like I mean, they like lack of confidence, kurang pede atau nervous in talking English katanya kalau di depan kelas. Tapi kalau online sepertinya bisa lebih tidak senervous itu mungkin ya. Oke, what about you? Is it yang mana yang paling susah, hook atau confidence? Memorize what we want to say to the participants. Oh, okay. So you have to understand and memorize the content or the presentation that you were going to present in the audience. Okay, very good. What will you improve next time? What do you think? I love that Bu Dewi tried to read tadi mungkin 2 kali nggih Bu Dewi nggih. This is good. Oke, semoga kedepannya lebih sering lagi mencoba ya. Mungkin tadi ada Bapak Ibu yang belum sempat mencoba, it's okay, next time silahkan mencoba. Karena ada kelas lagi, mohon maaf tadi saya korupsi waktu berarti nggih, mohon maaf sekali. Mohon maaf, pengennya tepat waktu tapi ternyata tadi tidak bisa, ada kendala juga setelah saya agak molor juga di kelas sebelumnya. So the closing adalah, as future Islamic educators and preachers, your confidence in speaking is very important. Jadi PD itu sangat penting ya. A strong opening helps your audience listen, trust your message, and stay engaged. Jadi opening yang strong bisa membuat audience to listen atau percaya ya akan your message, pesannya, dan juga stay engaged. Okay, thank you. That's all for today. Any questions so far? Mengenai The assignment topic is still about assignment, Yeah. itu dikumpulkan minggu depan atau dijadikan tugas saat It's an pertemuan minggu depan? assignment, but you have to practice it in the next meeting. So the next meeting, you're going to present your presentation. Ya, jadi a group of 3, 3 orang. Katakanlah di sini karena saya melihat Wahyu, Bu Dewi, dan Bu Amai, satu kelompok, nanti membuat teks dengan topik yang dipilih, certain topic. Nanti membuat, ada contohnya tadi ya, tidak harus plok-plok seperti itu, but at least there is an opening, ada main body, kemudian ke bagian closing. Main body tidak harus 3 paragraf, bisa 2, tergantung topik yang dibahas apa. Seperti itu. Kalau misalnya ada cause effect, maka minimal ada 1 paragraf untuk penyebab, 1 paragraf untuk effect. Seperti itu. Okay? So next week, you're going to present it. You're going to say it. Okay, I mean like present your presentation. Itu di next week. Okay? Nanti saya share PPT-nya yang terbaru. Okay? Thank you, Miss. Miss, I want to ask those questions Yes, sir. about our assignment. And the first one is that we must to choose our member group by ourselves, or you Yes, have you to. can. You can choose it by yourself. Atau senyamannya Bapak Ibu saja. Kalau memang terbiasa ada mungkin biasanya kelompoknya bertiga dengan atau berdua atau siapa, terserah. Yeah, you can choose it by yourself. Okay, and the last one is the topic still about healthy or change with our material in Islamic law? Yeah, You can it must share be it in Islamic group. law. But this one, I haven't changed it yet. I forgot to change it. I'm really sorry. Nanti saya share PPT yang topiknya terbaru nih, sama contohnya yang terbaru. Okay? Okay, Miss. Thank you so much. Clear? Anytime. Is it clear, anyone? Is there any more question?
No, Miss. It's Oh, free. very good then. Thank you so much for today. I'll see you next time. Do not forget that you have to work in group of 3 dengan tadi tugasnya, ya. Nanti insya Allah PPT-nya menyusul. Okay. Let's end today's class then. Thank you so much. I'll see you next week. Have a good day and happy fasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you so much. Waalaikumsalam. Okay. Let's